Hello everyone, welcome to my lessons, English Grammar with John. Today we're going to talk about one of the first and the easiest topic of English language, which is present simple or present indefinite. I'll be explaining to you when do we use present simple, how do we use it, the lessons following that you will be having with us. Well, we'll be talking about when we will use to be, to do and to have. In Russian, доброе время суток. Сегодня мы будем говорить о present simple или present indefinite, настоящее простое или настоящее неопределенное время. Мы будем с вами изучать, когда употребляется present simple, как употребляется present simple, в каких случаях мы. И в следующих уроках мы будем его продолжать. Present simple, настоящее простое время, we use in English mainly in 6 cases. So whenever you have to make a sentence present simple, you should just remember about 6 situations that you are using present simple with. So number 1, I'll be using present simple when I'll be talking about some simple actions. I'll be talking about present simple. I will be using present simple, I would say, habitual action. Number 3, I will use present simple when I will talk about facts. Number 4, I will use present simple when I will talk about universal facts. Number 5, I will be using present simple or present indefinite when I will be talking about future. Obviously, we all know future as will, but we can use present simple as future if something is depending on timetable, that it is related to the timetable. And in plots of films and stories, you will also see that present simple is used. Present simple употребляется в основном в 6 случаях. Когда-либо вам надо использовать present simple, вы должны вспоминать, в каких случаях я должен употреблять этот present simple. Первый, мы употребляем present simple, когда мы говорим о простых действиях. Хочу подчеркнуть, что simple или present indefinite. Simple – это простой, indefinite – неопределенный. На русском языке у нас есть 3 времени. Present, past and future. Настоящее, прошедшее и будущее. На английском языке у нас есть 12 времен. И мы не можем иногда найти точный перевод. Но вы должны запомнить, что present simple никогда, ни в каких случаях не будет говорить о времени. Поэтому он называется indefinite, неопределенное время. Simple action, простое действие сейчас, я скажу I am at work. Дополнение времени я могу сказать просто I am at work now, сейчас. Но продолжительность времени мы не указываем. Number 2, habitual actions, привычные действия, что мы делаем с вами постоянно. We are using adverbs of frequency, like мы употребляем такие наречия, like always, всегда, usually, обычно, often, часто, sometimes, and many more. Habitual action, I would say, he wakes up usually at 5. Я могу употреблять usually здесь, or я могу сказать he usually wakes up at 5, or he wakes up at 5 usually. Doesn't make any difference. Fact. Fact – это факт. Факт, что является правдой на данный момент. I am a teacher of English. Я преподаю английский. Я педагог английского языка. А завтра я могу поменять, может быть, другой профессии. Факт изменяется. А universal fact – это вечный истина, который никогда не меняется. Был до нас, будет после нас. Да? Я не говорю о каких-то катастрофических, что снег у нас белый, а где-то она выпала черная. Это совсем другая тема. Universal fact – это универсальный факт, вечный истинный. Snow is white.
Снег белый. Снег всегда был белый. Future, depending on timetable. Будущее, которое зависит от расписания. Да? Мы не говорим о белом. При помощи present simple. I have lessons in London next summer. Next summer говорит о будущем. В многих фильмах и рассказах мы употребляем present simple. For example, then Romeo falls in love with Juliet. В сценариях, фильмах, рассказах мы употребляем present simple. И всегда надо запомнить, в каких случаях любой в грамматике вы должны вспомнить и запомнить, в каких случаях вы употребляете данное время, данное tense. Чтобы образовать предложение to be, мы употребляем три формы, три вида глагола. Это to be, быть или есть, to do, делать, to have, иметь. Это инфинитивная форма глагола. Когда мы будем спрягать этот глагол, у нас получается am, is, are, to do, does, to have и has. Обратите внимание, пожалуйста, что у нас здесь окончание s. Окончание s, потому что это третье лицо, единственное число. He, she, it является третьим лицом. И также имя, название также является третьим лицом. John – это he. То есть вы тоже будете добавлять окончание s. Запоминать его очень просто. I всегда будет am. You, we, they are. He, she, it is. Здесь I, you, we, they do. He, she, it does. Почему? Потому что S третье лицо. I have. You have. We have. They have. А следующий he, she, it has. Окончание S, окончание S, окончание S. He, she, it, третье лицо, единственное число. In English, third person, singular. So we just talked with you in general what is present simple. When do we use present simple? The other name of present simple is present indefinite. In the next class or in the coming classes, we'll be talking about how do we use to be, to do, and to have. Thank you for the lesson. I hope you enjoyed the lesson. This was John with you. Have a nice day. Bye-bye.